Diades is a company of the French independent group of engineering CETEC. From the inventory of your assets up to specialized project management and sustainability design of the repairs works, including the most complex diagnoses, Diades could be your partner. Advices, owner's representative and technical assistance, design and supervision of the construction, Diades carries out numerous operations which cover all steps of the maintenance of the civil engineering. Our technicians, engineers and experts specialized in the diagnosis and maintenance engineering, repair and sustainability studies are at your service. Among these numerous operations, Diades realizes missions of structures controlled by drone. The adventure of the drone at Diades began 10 years ago, well before the legislation and the division of the airspace by the DGAC, and well before the growth hubs and the overwhelming of this newest technology. The adventure began at the request of the Eiffage company of the Millau viaducts when they requested us to control this magnificent structure and its big piers which look like monuments in fact. Le viaduc de Millau est un ouvrage d'art exceptionnel avec des dimensions hors normes et donc inspecter un ouvrage de ce type nécessite forcément des moyens hors normes et des conditions d'accès compliquées. Et donc en 2011, lorsque nous avons cherché un partenaire pour réaliser les inspections annuelles pour le viaduc, nous avons cherché une entreprise qui pourrait nous proposer des solutions techniques innovantes en réduisant l'exposition au risque des personnels. Et donc l'usage du drone que nous avait proposé Diades nous a beaucoup intéressés et donc nous avons retenu cette solution parce qu'elle permet effectivement de ne plus utiliser de cordistes et donc de ne plus mettre des personnels en danger. Et puis deuxième avantage, cette capacité à prendre des images qui sont analysées par des spécialistes du béton et donc détecter rapidement les défauts s'il y en a, de repositionner le drone en XYZ l'année suivante au même endroit pour reprendre la même photo, pour voir s'il y a des évolutions. Donc le drone pour nous, ça a été vraiment une avancée technologique majeure. En fait, vous avez la complémentarité des deux inspecteurs spécialisés en pathologie du génie civil, qui sont un peu les docteurs en fait, de la structure, dont un est plus spécialisé sur le pilotage, c'est un peu les yeux, et l'autre spécialisé en analyse des parements, donc c'est plutôt l'expert. On confie l'examen à des gens qui sont des spécialistes de la corde, mais pas de l'ouvrage. Et donc c'est un vrai problème. Parce que là, le drone vient prendre des photos, et puis derrière, évidemment, un inspecteur compétent va regarder les photos, et donc on sait que cette fois-ci, le regard sera celui d'un spécialiste. Today, in the drone business, there's a lot of ranges of services connected to the growth hubs and the overwhelmings of this new technology. However, in this various proposal of services, it's necessary not to confuse the manufacturers of drones, the persons providing event services like photo and video, and experts which offers special services dedicated to their profession by preference. In our case, diagnosis and civil engineering. The project of the drone at Diades is an assembly of technological processes between the machine, hardware and software and post-treatments. It's a combination of specialists with notably laboratories research in treatments of the image, which allows us today to reach the services we now offer to our customers with a very high level of business expertise. Our special particularity at Diades is that our pilots are above all experts and inspectors of civil engineering. This is a great specificity that we value in terms of our approach to the job. Our eyes is mainly the one of the civil engineer specialist before being the eye of the drone's pilots. We had three objectives on this mission: a detailed inspection, the realization of a 3D model by photogrammetry, and thermal acquisition to evaluate the possible leaks on the structure. The drone is only a walk tour. It's the remote eyes of the inspector and the specialist. It allows to operate for secure works by avoiding rope access works, but it also allows to gain more accuracy in the analysis of the sustainability. But it's only a remote eye. The most important part is the post-treatment and the engineering of the diagnosis, our core business.
of our business is only worth by the quality and the professionalism of the women and men who make up our company. The regular renewal of your trust is the testimony of our satisfaction to always provide better service.